Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్. డైలీ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్లో ఈరోజు మనం క్వాంటిటీ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, క్వశ్చన్స్ PDF కావాలి అంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్ YT అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద PDFs ఆల్సో. రైట్, అలాగే మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. రైట్, క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్, 256 ml of mixture contains milk and water in the ratio 9:7. Right, initial గా 9:7 ratio లో ఉంది డ్రాక్. Okay, if certain quantity of mixture is taken out and 26 ml of and 30 ml of water is added into the remaining mixture, then the ratio of a resultant mixture is 10. Find the percentage of mixture taken out. రైట్, ఇనీషియల్గా ఏదైతే రేషియో ఉందో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత సర్టెన్ క్వాంటిటీ బయటికి తీసిన తర్వాత కూడా సేమ్ అదే రేషియోలో ఉంటుంది, అంటే 9A. ఈ 9A ప్యాడ్స్కి 26 ml మిల్క్ యాడ్ చేశారు, అలాగే 7A. దీనికి 30 ml వాటర్ యాడ్ చేశారు. సో దట్ రేషియో ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ 10:9. దెన్ yes, 9 times 81A plus 26, 9 times 260 minus 26, 234. Then 10 7 times 70A plus 300. Then so 11A value 66A 6. Then అంటే రీప్లేస్ చేసిన సర్టెన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్, బయటికి తీసేసిన మిక్చర్ 16A విచ్ ఈజ్ 96. బయటికి తీసిన క్వాంటిటీ టోటల్ క్వాంటిటీ 256, బయటికి తీసినది 96. అంటే పర్సంటేజ్ రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ సర్టెన్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఫైండ్ ద టేకెన్ అవుట్ పర్సంటేజ్. Okay, 256 and 96, difference is 160. Correct, out of 256. The remaining quantity, right? ఇది రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, టేకెన్ అవుట్ బయటికి తీసేసిన తర్వాత మిగిలిన క్వాంటిటీ, అది బయటికి తీసేసిన క్వాంటిటీ 160. సర్టెన్ క్వాంటిటీ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ మిక్చర్, రిమైనింగ్ మిక్చర్లో యాడ్ చేశారు. రైట్, సో రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది ఇంటూ 100. 16 టైమ్స్ 1/16 అంటే 6.25. కరెక్ట్, 1/16 అంటే 6.25, అక్కడ ఇంకా 10 ఉంది కాబట్టి 62.5%. దెన్ నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ 2, Q1 ఈజ్ 62.5. దెన్ Q1 ఈజ్ 62.5. నెక్స్ట్ rupees 7,200 is invested in certain rate of compound interest compounded annually gives an interest of rupees. Right, ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను ప్రిన్సిపల్కి అమౌంట్కి రేషియో మాట్లాడతాను. చీజ్ 7200 ఈజ్ టు 18432. 72 క్యాన్సిల్ చేస్తే 72, 100 టైమ్స్ 72, 2 టైమ్స్ 144, రిమైనింగ్ 40, 403 అంటే 72, 5 times 360, 43, 434, 5 times వచ్చేసి 360, రిమైనింగ్ 403. రైట్, 43, 432. 6 times is 432, exactly 6 times is 432. Then
మళ్ళీ 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 25:4 6 times 24 64. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years కాబట్టి అండర్ రూట్ అప్లై చేస్తే రేషియో ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ 5:8 అంటే రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 3 out of 5 parts into 100. 3/5 అంటే 60%, which is Q2. So Q1 greater than Q2 is my final answer. Then Q1 greater than Q2. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question. Difference between speed of a boat in upstream and downstream is 8 kmph. అంటే double the stream speed is 8 kmph అని చెప్తున్నారు. డిఫరెన్స్ అని చెప్తే double the stream speed అంటే sum of అంటే గనక double the boat speed. డిఫరెన్స్ అనే కీవర్డ్ గనక యూజ్ చేస్తే upstream కి downstream కి double that of stream speed ఇచ్చినట్టు. అంటే S is equal to 4. For suppose ఇక్కడ గనక sum of speed of boat in upstream is అనిస్తే అక్కడ m value ఇచ్చినట్టు, right? And the difference between the time taken to cover 24 kilometers upstream and the same distance downstream is 48 minutes, right? 24 kilometers upstream అంటే m minus 4. అలాగే difference between the time taken, difference is 24 kilometers downstream is 48 minutes. 48 upon 60. 24 2 30 times, right? Denominator a plus b into a minus b, a square minus b square, m plus 4 minus of m plus 4 ante 8 is remaining 1/30. 8 times 24, m square is 256. M value 16. M is 16. అలా అయితే find the distance traveled in 5 hours. Q1 value వచ్చేసి 5 into 16, which is 80 kilometers. Then this is my Q1. Next Q2. A car can cover a certain distance in 3 hours 36 minutes. If the speed of the car is increased by 25%, it can cover more distance in, right? Initial distance is equal to 25% increase చేస్తున్నారంటే 1/4 increase చేస్తున్నారు. Initial speed 4a అనుకుంటున్నా, right? Distance is equal to speed into time taken, 3 hours 36 minutes. 36 upon 60, which is 6 times 6 10 times 3.6, right? Same distance 8 kilometers add అయింది. ఈసారి distance 8 kilometers add అయింది. ఈ speed is increased by 5a. It can cover the same distance in 3 hours 12 minutes. 12 by 60, 12 5 times 3.2. Done. రెండిటి రేషియో మాట్లాడితే d by d plus 8 is equal to ఇక్కడ వచ్చేసి 4 9 times 4 8 times 4 2 times. Then 9 by 10. 1 part value 8, 9 parts 72. Distance is equal to 72. Actual distance 72. అలా అయితే స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. డిస్టెన్స్ 72 is equal to 4a into 3.6. 36 2 times 72, 20. 4a initial speed is 20 kmph. Done. In 4 hours, find the distance traveled by the car in 4 hours with original speed. Original speed is 4a. Q2 value కావాలి అంటే 4 hours 20 minutes. 4 into 20, which is 80 kilometers. Q1 is equal to Q2. Option D is the final answer for this question. Done. Right.
Next question. The average of percentages of A and B is, while the average of percentages of B and C is, find the difference between percentages of, right? Total age of A and B is double that of 8x minus 6. Alage B plus C 8x plus 34. Difference A minus B, C minus A, right? Required difference is 40. Required difference is 40 units. Done. Next, the ratio of percentages of P and Q is Q1. Q1 అయిపోయింది. Next Q2. The ratio of percentages of P and Q is 5:3. P is to Q. Present ratio చెప్తున్నారు, which is 5:3. Done. Present అంటే plus 0 రాసుకుంటాం. Okay. 10 years hence from now. After 10 years, the age of Q will be 30% less than P. P కనుక 10 అయితే ఇక్కడ 7. పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా డిక్రిమెంట్ అవ్వట్లా, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కాకపోతే రైట్ ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేసి 2తో మల్టిప్లై చేస్తే రేషియో బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. రైట్. ఎస్. 5 3 times 15, 3 3 times 9, 10 2 times 20, 2 14. టోటల్ 5 పార్ట్స్ వాల్యూ 10 years చెప్తున్నారు. అలా అయితే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ P పర్సంటేజ్ ఈజ్ 15 parts. 15 parts value 30. Then Q1 greater than Q2. Q1 is greater than Q2. Q1 is 40. Q2 is 30. Then Q1 greater than Q2. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. Find the difference between Q1 value in చెప్తున్నారు. Find the difference between interest received when 2,400 and 3,200 invested in schemes offering 15% per annum, 4 years, 6 years respectively. Right? The difference between their interest అడుగుతున్నారు. 15 4 times 60% of 2,400. 16 into 24. Done. 16 4 times 64. 16 2 times 32. Wait, 60% of kada, 16% kada, 60% of 2,400. Then 6 4 times 24. 6 2 times 12, 144, 0. Right. Next step. 90% of 3,200. Right. 18, 27, 28, 2,880. Then find the difference. Difference is 1,440. Done. Next. Rupees 0 is invested in compound interest, compounded annually for 2 years. Find the minimum possible amount can be received such that x is a natural number. Amount received and adugutunnaru, right? Yes, amount is 50% 2 years, ante total interest is 50 plus 50, 100, 125%, correct? 125% of 0.8x plus 600. This is my amount received. Right. 125 8 times 1000, denominator lo 100 ఉంది కాబట్టి okay. Yes, 125 8 times కాదు, so 100 by 100, x remaining. Next 25% add చేయాలి, which is
600 లో 25%, 125% of 600 plus 150, 750. Done. This is my amount received after 2 years. Then what is the minimum possible amount? X is a natural number అంటున్నారు. Natural numbers is starting with 1. 1తో కాబట్టి amount received is minimum 751. Minimum 751తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? So Q1 greater than Q2 is my final answer. Q1 is 1440. Q2 is 751. Q1 greater than Q2. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. Find the time taken by Disha and Lisha to complete the work together. If Disha takes 26 days to complete the work, why? Lisha is 30% more efficient than. Disha ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేస్తే 26 డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారట. అలాగే ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ లిషా టు దిశ ఇచ్చారు 13:10. రైట్. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఈజ్ దిశ 10 units, 26 into 10. రైట్. ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై టుగెదర్ టైం అడుగుతున్నారు. టైం ఈజ్ 260 upon 23. రైట్. 23 what time? 23, 30, 11 point something. Okay. Next. Time taken by 8 men and 12 women to complete the whole work. If 10 men can complete the piece of work in 8 days and each woman is 75% as efficient as men. Right. Efficiency of men is to women చెప్తున్నారు, which is 4:3. Done. 75% as efficient as men. So 4:3 is the efficiency. ఇప్పుడు నేను టోటల్ వర్క్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 10 men can complete the piece of work in 8 days. 10 men ప్లేస్లో 4 రాసేసుకున్నా can complete it in 10 days. Time taken by 8 men and 12 women. Right. 10 into 4 into 8 upon 8 men. 8 4 times 32. Again 12 women. 12 3 times 36. Right. 68. 4 17 times. Right. 80 upon 17, which is 4 point something. So Q1 greater than Q2. Q1 is greater than Q2 is my final answer for this question. Done. Q1 is greater than Q2. Option A is the final answer. Done. Next question. Asim defeats Amit by 50 meters in a 500-meter race. Right. Race లో Asim defeats Amit by 50 meters. అంటే అసిమ్ 500 meters ట్రావెల్ చేసే లోపు 500 meters ట్రావెల్ చేస్తే అమిత్ 450 meters ట్రావెల్ చేస్తున్నట్ట. రైట్. నెక్స్ట్, వైల్ అసిమ్ డిఫీట్స్ అమల్ బై 6.25 seconds or 100 meters even after giving Amal a head start of 100 meters in a race of 1000 meters. Right. Asim is defeating అంటే అసిమ్ 1000 meters పరిగెత్తే లోపు అమల్ he is defeating by 100 meters. అలాగే 100 meters హెడ్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు. అంటే టోటల్ అమల్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ 800 meters మాత్రమే. రైట్.
distance traveled by Asim, Amit are in the ratio, Amal are in the ratio 10:9:8. అంటే 10 meters అసిమ్ ట్రావెల్ చేస్తే అమిత్ 9 meters ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు, అమల్ 8 meters ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, నౌ ఇఫ్ ద రేస్ ఈజ్ 1440 meters, 1440 meters రేస్ లో డిస్టెన్స్ బై విచ్ అసిమ్ డిఫీట్స్ అమిత్. రైట్, Q1 వచ్చేసి అసిమ్ అండ్ అమిత్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, టోటల్ అసిమ్ 10 parts కాబట్టి 1440 అనేది 10 parts, ఎందుకంటే అసిమ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఒక రేస్ లో అసిమ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటే అమిత్ సమ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉండిపోతున్నాడు. రైట్, అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది అసిమ్, అంటే 10 parts వాల్యూ అసిమ్. నాకు కావాల్సింది 1 part వాల్యూ 144. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1 part. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1 part. Done. Next, Q2, distance by which Amit defeats Amal. Amal has been head start of 16 meters. ఇక్కడ హెడ్ స్టార్ట్ అని వస్తే డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్స్ తీసుకోలేం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పరిగెత్తిన డిస్టెన్స్ Q2 వాల్యూస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ టోటల్ 10 parts 1440. నాకు ఫస్ట్ 8 parts అమల్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 144 8 times, 8 4 times 32. అమిత్ డిఫీట్స్ 9 times కదా, అమిత్ కదా ఇక్కడ 9, అసీమ్ కాదు అమిత్. 9 16 times, 16 8 times 160, 16 8 times 126, sorry 128, 1280, and 16 8 times 128 0. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బై విచ్ అమిత్ డిఫీట్స్ అంటే అమిత్ 1400 meters పరిగెత్తేసాడు. రైట్, ఎస్, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమిత్ 1400 meters పరిగెత్తాడు, తిని పరిగెత్తింది 1280 meters, ఇంకో 16 meters హెడ్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు. రైట్, అంటే 1444 minus 1296, 1300 అయితే గనక 140 144. Then Q1 value 144, Q1 is equal to Q2. Then Q1 is equal to Q2. Option D is the final answer for this question. Right. Yes. Next question. Find the probability of getting a heart in first case and face card in second pick if 2 cards are drawn from full deck of without replacement. Right. Yes. So heart cards ఎన్ని ఉంటాయి, అలాగే ఫేస్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం ఫస్ట్ తెలియాలి. టోటల్ ఫేస్ కార్డ్స్ 12 ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, అలాగే 13 హార్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. కామన్గా ఉండేవి 3 హార్ట్ కార్డ్స్. రైట్, ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఫామ్ అవుతాయండి. ఫస్ట్ 3 హార్ట్స్ లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేస్తాం, 3 హార్ట్స్ లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 52 కార్డ్స్. అలాగే రిమైనింగ్ ఫేస్ కార్డ్స్ 12 ఉన్నాయి కదా, ఆ హార్ట్స్ అందులో 2 హార్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. రైట్, రిమైనింగ్ 10 లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేయాలి. రిమైనింగ్ 10 ఫేస్ కార్డ్స్ లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ కేసు వచ్చేసి టోటల్ హార్ట్స్ లో నుంచి పిక్ చేస్తాం. ఫేస్ కార్డ్స్ పక్కన పెట్టేస్తే
10 హార్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఫేస్ కార్డ్స్ పక్కన పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ 10 హార్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫస్ట్ ఇవి పిక్ చేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫస్ట్ హార్డ్స్ పిక్ చేసి తర్వాత ఫేస్ కార్డ్స్ పిక్ చేస్తున్నాం. ఫేస్ కార్డ్స్ ఈజ్ రిమైనింగ్ 9 ఫేస్ కార్డ్స్ లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేయాలి. రైట్, 3 out of 52, 10 out of 51. Or first 10 లో 52 and 9 లో నుంచి రిమైనింగ్ 51 out of 9. Done. 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 17 times. Right. వెయిట్, రెండు సేమ్ కేసెస్ కాదు రెండు. వెయిట్ 10 లో నుంచి 9 పిక్ చేసాం, కరెక్ట్. వెయిట్, ఎస్, 3 హార్డ్ కార్డ్స్ ఉంటే రిమైనింగ్ ఫేస్ లో 11 ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, కరెక్ట్. అలాగే 10 హార్డ్ కార్డ్స్ అయిపోతే రిమైనింగ్ వాటిల్లో నుంచి ఫేస్ కార్డ్స్ 10 హార్డ్ కార్డ్స్ ఫేస్ లో 3 లో నుంచి హార్ట్స్ ని, ఈ టోటల్ 13 హార్ట్స్ లో 10 హార్డ్ కార్డ్స్ అలాగే ఫేసెస్ 12 ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబబిలిటీ. టోటల్ ఫస్ట్ 3 లో నుంచి 52 లో నుంచి 3 పిక్ చేయాలి. అలాగే రిమైనింగ్ 11 51 అండ్ ఇది అండ్ ఆర్ సెకండ్ పాసిబిలిటీ కేస్ 10/52 and 12 out of 51. Right, this is my probability. Okay. 52 into 17, 3 17 times, 3 4 times, 3 17 times 11 plus 44, 11 plus 44, 55 upon 52 into 17. This is my Q1. Done. Three cancellation unda, 3 లేదు. Done. Next, find the fraction given that when 3 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 1/5, while 3 is added to the numerator and 1 is subtracted, then the fraction becomes 1/4. Right. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? Ten 4 times 40, 40 plus 11, 51, correct. 51. 10 4 times 40, 40 plus 11, 51. Then 152 into 17. Done. So
total value is 17 3 times 3 by 52. Okay, so this is my Q1. Next Q2 గురించి మాట్లాడితే న్యూమరేటర్ a by b and right, initial గా a by b, a plus 3 b plus 3, fraction becomes 1 by 5. 5a plus 15 is equal to b minus 5a is equal to 15 minus 3 12. ఇప్పుడు a కి numerator is added with 3, denominator is subtracted by 1, the ratio becomes 1 by 4. Done. 4a plus 12, right, అంటే b minus 4a is equal to 13. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే a వాల్యూ, దీనిలో సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే a వాల్యూ 1, రైట్, b వాల్యూ b is equal to 17. a by b 1 by 17, which is a 3 by 51. న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ అయితే డినామినేటర్ ఏది ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే దట్ ఈస్ లెసర్ వాల్యూ, రైట్, q1 less than q2, q1 less than q2. Option B is the final answer for this question. Done. Next question. Two x minus 8 men can complete a work in 20 days, working 10 hours a day, whereas x plus 2 women can complete the same work in 25 days, working only 8 hours a day. Efficiency of both each man and each woman is same, which is 1 unit per day. Done. Done. So 2x minus 8 men can complete a piece of work in 20 days, working 10 hours a day, is the same as x plus 2 women working 25 days, 8 hours a day, right? 5 times, 5 2 times, 2 4 times, 4 5 times, 5 gets cancelled, x value 2x minus x is equal to 10. 20 minus 10, total work is 20 minus 8, 12 into 20 into 10 is my total work. Q1, time taken by 10 men to complete the work if they are working 10 hours a day. Q1 value 12, 20, 10. 10 men working 10 hours. 10 men working 10 hours. 10 gets cancelled, 0 all 2 times 24. Next, Q2. Time taken by 6 women to complete work if they work 8 hours, right? Q2 is 12, 20, 10, 6 women, 8 hours a day. 6 2 times, 2 4 times, 4 5 times, 50. Q1 less than Q2. Q1 less than Q2 is my final answer. Option B. Done. Next question. Percentage of P, K and B is respectively 8 years hence from now. The ratio of P2 will be, right? P 8 years hence, P to B ratio మాట్లాడుతున్నారు 8 years hence అంటే first plus 8 అంటే x plus 6 upon B last person plus 8, x is equal to 16 upon 13. 3 parts value 6, 13 parts value, 3 parts value 6, x 13 parts, 13 parts would be 26 అంటే B present, x is
ఇప్పుడు percentages వచ్చేస్తాయి. P percentage is 26 minus 2 24. K percentage is 26 plus 2 28. అలాగే B percentage is 26 minus 8 18. If 5 years ago from now, average age of K and P, find the value of first present average 26 minus 5 21. Done. Q2 23, Q1 21, Q2 23. Q1 less than Q2, option B is the final answer for this question. Done. Next question. Length of train A and train B is 400 meters, 500 meters respectively. If train A traveling 72 kmph, then find the time taken by the train B completely cross coming behind that speed, and there is no initial separation between. Right. Total distance needed to be covered is 900 meters. 900 meters. The relative speed is 18 kmph. Crossing coming from behind, crossing to. Right. Yes. Initial 18 kmph ante 5 meter per second. 5 meter per second. Time kaval naku. Time is 180 seconds. Q1 180 seconds. At 8 o'clock, a clock ticks 8 times with equal intervals between 2 consecutive ticks, and the difference between the first and 8 clock is 28 seconds. Done. First time mogindaniki, last time mogindaniki total 8 times mogutundita. Ante intervals 7 untai. 1 2 3 4 5 6 7 8. అంటే ఫస్ట్ టైం 2 3 4 5 6 7 టోటల్ 7 ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి మధ్యలో. ఇన్ బిట్వీన్ గ్యాప్ 7 ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి. అంటే తన టోటల్ రింగింగ్ టైం వచ్చేసి పర్ సెకండ్ అంటే ఎంత సెకండ్స్ గ్యాప్ లో రింగ్ అవుతుంది. రింగింగ్ టైం ఈజ్ 28 సెకండ్స్ కి టోటల్ 8 టైమ్స్ ఇంటర్వెల్స్ 7 ఉంటాయి. అంటే 4 సెకండ్స్ ఒకసారి బెల్ అనేది మోగుతుంది. రైట్. టోటల్ 8 టైమ్స్ మోగే దానిలో లాస్ట్ టైం రిపిటేటివ్ అంటే లాస్ట్ టైంని మనం అక్కడతో లాస్ట్ ఎండింగ్ టైం స్టార్టింగ్ టైంకి టోటల్ 28 సెకండ్స్ అయ్యేలోపు అది 4 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతూ వెళ్తుంది. అలాంటప్పుడు 28 సెకండ్స్కి టోటల్ 8 టైమ్స్ మోగుతుంది. Right. Find the 4 times of time which 12 o'clock. The clock ticks 12 at 12 o'clock and the time at each clock is negligible. Each tick is negligible. First time tick చేసిన దానికి negligible అంటే total the clock ticks at 12 times. 12 టైమ్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం టిక్ చేసినప్పుడు 12 దగ్గర టిక్ చేస్తుంది. ఆ టైం నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు. రిమైనింగ్ 11 టైమ్స్ టిక్ చేస్తుంది. రైట్. 11 టైమ్స్ టిక్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి 4 సెకండ్స్కి ఒకసారి టిక్ చేస్తుంది. రైట్. అలాగా 44 సెకండ్స్. ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన Q2 వాల్యూ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ 44, which is 176 seconds. Q1 is greater than Q2. Q1 is greater than Q2 is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Yes. Here ends the session. Explanation gana nachite please ee video ni like cheyandi, alage mee friends tho share cheskondi. Right. Next video updates kosam compulsory ga na channel aithe subscribe cheskoni unchukondi. All the best for your exams. Thank you.